Nuova bardita. Prima la integra mediosa che non funziona e poi questo. Madonna, è 2023. Io veramente non so che dire. Quando sei a terra, usa la schivata per evitare gli attacchi successivi. Ciò ti consentirà anche di rialzarti più in fretta. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. No, il vercio. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. Sì, ma mancano metà traduzioni. And monsters wear many faces. Un uomo nudo. Che schifo. Devo usare l'uomo nudo, che schifo. Voglio vedere la faccia. Voglio vedere la faccia. Niente. Salta. Cosa salto? Le ciappette, ecco così. Una luce. Already gone. Sicuramente devi usare in alto. Sì. Cosa ridi? Un giorno finiremo tutti così, che Nino, sotto il culo di qualcuno. Aiuto, c'è Luca Toni che mi grida. Perché il volume è così basso? Proviamo a far leggera. Ma tra poco mi danno il BB da portare in spalle. See the sunset.
The days ending. No, è Luca Comics. Gli uomini vercio. Veramente li avevo superati. Aia. Aia. Ciao orecchina. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. I'm done. What the fuck? Shit. Stop! Run! Let's go. Ci ha messo così tanto tempo ad uscire, potevano direttamente chiamarlo 3. Salvata partita. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm Ciao sorry I've been gone Lesione. so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Sam Lake. Here we are. Cauldron. Sam Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invito. Sam Lake.
Oh no, Cauldron Lake. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Uffa. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Raker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan. Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Raker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Ah, no, ah. Non si vede più. Niente. Niente. Ah, odio l'HDR. Lo odio con tutto il cuore. Non capisco. Sto monitor si vede che ha un finto HDR. Niente, mi fa soltanto andare. Oh. Grazie, ce l'ho fatta, non è crashato, l'abbiamo salvato. 。
Make sure I'm seeing the clues clearly. Sì. I need to think through the facts of the case. Ma dove, scusa? Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Uffa, non mi fa prendere la pistola. Stairs are out. You okay to jump down? I'm... Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Ma cosa vuol dire? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. At the murder site. I did not want to swap. No, sure not, Captain. Try explaining it, woman. Emporio. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Mmm. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Look, those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? I don't wanna away. Piri pi piri pi 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 piri pi pi piri pi pi. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the No, previous qui mi. murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Ah. Basta, finito.
Inquino le prove, inquino. Ho capito, che altro vuole da me? Boh. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Locked. They really don't want people coming in here. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. A creepy twig sculpture? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Cari intrusi, voglio darvi un avvertimento. Dicono che il lago sia una caldera, qualcosa formato da un vulcano in eruzione o dalle voragini create da esso, ma se non fosse così? Se fosse qualcos'altro? Qualcosa di meno naturale, più artificiale, di intenzionale? Io dico che il lago non si è formato, ma è stato progettato e che ha uno scopo. Il lago è un nascondiglio, sotto la superficie calma c'è un macchinario segreto pronto per essere attivato alla pressione di un pulsante. Chi ha accesso al pulsante si trova in quella grossa casa, vicino al lago, e si prepara. Lo sento. Primo disegno, linea di galleggiamento. La vera caldera è creata da un vulcano, lava. Secondo disegno, linea di galleggiamento, struttura attrezzata, strani macchinari? Mmm... Confidential matters. Confidential. Look, I get that the UFO thing was a joke. Allora, lavati le mani. To deflect, Prendi il pollo dal frigo, fai un pisolino. Anderson. Hey. Quindi let's get back to work lavandino, over here, frigo, can't we? letto. Quindi due triangoli così. Due triangoli così. E due triangoli così. Com'era il secondo?
Dall'alto si incrociano. Ma non c'è. Ciao Emma. Ah, eccolo qua. Sto giocando ad Alano Sveglio 2, Vannina. Non prendere niente se non sei una vannina. Bene. Sto indagando, Vannina. Hanno picchiato uno, gli hanno strappato il cuore. E lo hanno lasciato lì col pene di fuori. Uno mi ha detto che mi vuole bene, io gli ho risposto che sono problemi suoi. Era Moro per caso. Ma guarda che vengo lì, Guarda che vengo e l'ho appena avviato. Mi fate già sta domanda, ragazzi, chiudo la live, Quitto tutto. Lo scrivo nel caso in cui dovesse accadere di nuovo e me ne dimenticassi. Ho di nuovo provato quella sensazione. All'improvviso, all'1:15 dopo aver finito la mia ama, sono sotto la veranda della roulotte, ho acceso l'auto e ho iniziato a guidare per inseguirla. Notte stellate, la luna era molto visibile. Come previsto mi ha condotto oltre Bright Force e Cauldron Lake. Ho vado a trovare il punto giusto. L'emozione giusta, il pensiero giusto e la combinazione per allineare tutto e farlo accadere di nuovo. Col terrore che accadesse. Stavolta no, con frustrazione ma anche sollievo. Ho scrutato il cielo cercando le forme, gli oggetti, niente, ma sbattendo velocemente le palpebre mi è sembrato di aver visto l'immagine residua di un ottaedro. È svanita in fretta. Mentre stavo per rimettermi al volante ho sentito che qualcuno mi osservava, qui ma non è qui, è lui, lo so. So che mi sto avvicinando, sono sulla pista giusta, ho fatto bene a venire a Bright Falls. Tutto su UFO, la guida definitiva all'avvistamento di oggetti volanti non identificati. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Corvino, vieni qua, su. Vieni qui vicino a me, Corvino, su. Non stare lì, dai. Vieni più vicino. C'è Jasperino. E lui è Jasper Creeks. Allora, lì abbiamo visto. Did you get lost, Anderson? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here.
No, veramente non ho visto niente. Non so di cosa parla, è pazza. Sono tornato di nuovo lì, vero? Mannaggia. È proprio Jasper Creeks. E sono di nuovo dove c'è il posto bloccato. Mannaggia. Take a map. Take a map. Take a map. Ma è la vecchia dell'1. Non c'è alcun mistero a Cauldron Lake, così chiamato per la sua forma di calderone, eppure vi sono molte storie misteriose sul lago, quella secondo cui sarebbe un oscuro ingresso dell'oltretomba, o quella di una strega il cui il calderone sarebbe il lago stesso. Secondo la leggenda, quando gli effetti di uno sceriffo locale non sono stati corrisposti, egli accusò la dama in questione di averlo stregato. La donna fu affogata, ma dal suo mestolo nacque uno strano albero, chiamato Witch's Ladle. La donna tornò per vendicarsi, se non era una strega prima, lo era adesso. Uccise lo sceriffo, annegandolo nel lago. Quindi gli strappò il cuore e lo chiuse in una scatola. Con il cuore lo avrebbe evocato dal lago per compiere il suo volere, o così narra la leggenda. Ma narrerà davvero così la leggenda? Water's too deep. Va bene. Country roads, take me on to the place I want. West Vanilla, Mountain Mama. Non annegate le streghe perché poi diventano davvero streghe e poi vi annegano a voi. Diglielo, Sacichina, diglielo. Ah no. Ma dov'è il volume? Sacichina, ma da dove parli? Ma ti sembra il modo? It's a Friday. Oggi Midge mi ha detto che la sua famiglia se ne va. Cavolo, non le ho ancora detto che mi piace. Ormai a che serve? Ha detto che i suoi genitori vogliono cercare dei lavori migliori e mandarla in una scuola migliore in una grande città. Direi che ha senso. Chi vuole restare nella stupida Bright Falls? Domenica, gliel'ho detto, mi ha risposto grazie. Vaffanculo. Lunedì, stanotte sono uscito ancora di nascosto. Sono andato alla grande casa vicino al lago, invece di guardarla da qui come faccio sempre. Invece di restare con le mani in mano come sempre. Al diavolo. Comunque lì dentro succede qualcosa di strano. Voglio scoprire cosa. Ci tornerò domani con un'attrezzatura migliore. Scommetto che riesco a trovare il modo di entrare e fare qualche foto. Sarà epico. A lunchbox again. Who's leaving these out here? I boschile 7A. Quello è da 35 mesi che mi dà soldi, ragazzi. So che a volte qui la situazione si fa difficile, ma se dovessi aver paura, ricordati che Alan veglia su di noi. Frammento di manoscritto. Questo vuol dire che Alan ha scritto un libro?
Che? Reroll. Bring me home. Do the blaze. I belong. Wherever we are. Witch Hut. Qui viveva la strega di Cauldron Lake. Attenzione, il suo spirito potrebbe ancora infestare questo luogo. Io mi sono straperso di brutto, ragazzi. Sì, sì. Non era passata la moda di farle le foreste nei giochi. Non era la moda della generazione scorsa. No? Ancora? Va bene. West Virginia. Mondo, ma guarda come scalo senza attrezzatura. Questa possente meraviglia della natura rinfranca lo spirito così come l'ambiente circostante. L'acqua che precipita dalla cascata ricorda il pastello che colpisce un mortaio, come quello che la strega di Cauldron Lake si narra abbia usato per attraversare il cielo notturno. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Ma non credo che quello che c'era nei sottotitoli è quello che abbia detto lei. Mi confondono molto i sottotitoli di questo gioco. This can't be the right way. Perché fino adesso lo è stato, vero? Mirror Peak, l'imponente montagna sullo sfondo. Ok, questo sì, abbiamo fatto prima. Questa è la strada che abbiamo fatto con l'omino. Quindi siamo andati di qua e poi dritti di qua. Hai CD, no, ma cos'hai? Già chiuso, hai CD, no, ma non si fa. Ma non si fa il CD, no, 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 basta, da oggi tu torni a streamare regolare tutte le sere, tutte le notti, tutti i giorni, tutte le ore. Non ho voce, hai avuto 4 anni per ritrovarla, su, su. Spacca tutto, Romy, picchia, picchia. Ciao a tutti, Giasone, Serafo, Ledina. Ciao, patatini. Diglielo, diglielo, Zarchino, diglielo. E niente, le mutandine. Dov'è la gambetta? Metti la gambetta. Scusate se sono andato via all'improvviso, mi sembrava brutto dire che me ne andavo per streamare. Però in realtà sto gioco, ragazzi, pesa 80 giga, quindi ci ha messo tanto a scaricarlo. E mentre scaricava guardava i CD, no. Ho trovato lunedì. Te ne sei andato al momento giusto, perché che è successo? Qualche attività sospetta rilevata. La sentinella è sembrato di vedere dei movimenti tra i cespugli. C'erano delle impronte in zona, ma alcune sono state compromesse dalla sentinella. Nota per me stesso. Addestrare la sentinella. Martedì. Niente da segnalare. Qualche animale normale.
Mercoledì. Cacciatori in giro dopo il tramonto, bracconieri, ho sentito qualche sparo, non era uno dei mostri, meglio tenere d'occhio questa gente, non si rende conto del guaio in cui si sta cacciando. Non posso dire per colpa dell'automod, non c'è automod, quindi Romy tranquillo. Flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the The forest. trees. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Ok, il cadavere dovrebbe essere qua. Comunque mi ero perso veramente di brutto. Sono pazzi a mettere un'area così grande. Era la sagoma di Desmond, ma di Assassin's Creed. Pesante. Il tuo messaggio... Ah, di Assassin's Creed, ok. Minchia, ma è ancora bloccato il nome Assassin's Creed. Vabbè, se Romeo non prendeva Alan Wake, mamma mia, era stata lei a consigliarmi il primo ai tempi. Eh. Guai se non lo prendeva Romy. Ti rendi conto di quanti anni sono passati, Romeo? Dal primo. Madonna. C'era MSN. Oh, non lo trovo più il cadavere. Basta. Perso tutto, ragazzi. Non usciremo mai più da questa foresta. Mi dispiace. Tutto il gioco sarà qua. Io che vago in eterno cercando il cadavere di Chiappette d'Oro lì. Come che non apparteneva neanche un nome quel coso. PS5, che PS5? Sono da PC. Sono da PC. Non ce la faccio, troppi ricordi, mamma mia. È tutto perduto. Vabbè, ma pure io con Blair Witch, Reichina. Mamma mia, non si capiva una sega su quel gioco. Cioè, io penso che se tu sai già dove andare in Blair Witch è un bel gioco. Se sai dove andare. Poi però è dispersivo al massimo. Cioè, il bello è che quando trovavi la strada dicevi: ah, minchia, ma era qui. E tutto il gioco tu dici: ah, minchia, era qui. Ma non lo vedevi mai al primo colpo dov'era. Infatti è Blair... ah, minchia, era qui. Witch. L'ho trovato! Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Good to see you still in one piece, Anderson. È passato un anno, lo so. Dangerous place. Cosa devo fare? Perlusta la scena del crimine. Come? Come? Dimmi come, gioco. Come perlustro? Non mi hai dato altri comandi. Non mi hai dato nulla. Mi sto solo lo zoom. Io che schivo. E basta. Perlustra non rompere i coglioni. Vabbè. E io oddio, non mi ricordo se l'avevo ricomprato per VR Blair Witch. O lo volevo fare, o l'avevo già comprato ma poi non l'ho più rifatto. Però volevo rifarlo in VR Blair Witch. Parli, signore, non la sento più, non mi ricordo manco più la voce del doppiatore.
Per illustrare la scena del crimine. Ho visto tutto quello che c'era da vedere, non abbiamo bisogno di vedere altro. Che ingordi che siete, mamma mia. Non si accontentano. Voglio le BBQ. Voglio le BBQ beef. Beef. Ora sti giorni maratona un Alan Wake 1 e poi iniziamo... No, non credo riuscirei mai a rigiocarlo il primo. Bello, la storia carina e tutto, però madonna era proprio monotono. Mi sarebbe pesante rigiocarlo, sì. I'll look around. See you in a bit. Take your time. No, 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 no. L'ultima volta che è successo non vi ho trovati per mezz'ora, ragazzi. Non ditemi che... Non datemi libero arbitrio. Mannaggia. Dov'è quel chiappone di Ale Rasi che viene, mi dà i soldi e va via? Ma non mi dar soldi, dimmi che devo fare qui. Non mi dà altri comandi. Devi toccare tutto. Non mi fa toccare. Non posso toccare. Non mi fa nulla. Non so. Già, qua c'era l'enigma per aprire la cassa. Ho aperto la cassa. E basta, non ho I più want to walk però. around for a minute. You know where to find me. No, era tutto lì. Ma l'hai già fatta sta parte, Romy? È già iniziato allora? E quindi cosa devo fare? Non mi dà prompt comandi, roba. Posso solo zoomare. Pistola da una vita che lì non me la fa prendere. Hai visto il treppiedi? Il treppiedi. Abbiamo visto un treppiedi? Non lo vedo, vicino all'altro tavolo. Non lo so, mi sembra tutto buio, non si vede una fava. E l'ho sistemata 3 volte la luminosità. No, non è vero, l'ho sistemata una volta sola. Vicino all'altro Did you know tavolo. this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Quello lì. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. Zitta, c'è il treppiedi. We're standing in the gaping maw of hell.
You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. Ma immagini dove andai in ordine, tipo prima clicco la 2, poi dovrò cliccare la 3, ma non mi dà nulla. A me ha fatto cliccare solo il cadavere. Quando sono arrivato ho cliccato il cadavere. Ha detto, la scena del delitto. Grazie al cazzo. E poi? Ci mancherebbe che non fosse questa la scena del delitto, voglio dire. Non mi fa esaminare nulla. Oh, si è buggato? Ma ti prego, no. Dai. Senti, riattivo i tutorial. A questo punto ho missato io qualcosa. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office Ho as premuto a le model in opzioni. my head. The facts are on the board. Obiettivi: perlustra la scena del crimine. Miglioramento arma, mappa. Tabellone del caso. Vedete il tutorial. Ma l'ho disattivato, quindi non lo sapevo. 11 remaining. Ah. Ok. Permette a Sara di vedere gli indizi attivi. L'immagine chiave può selezionare per usare il tabellone del caso. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Posiziona l'immagine chiave del tabellone del caso genera una nuova linea di indagine. Quando posizioni un'immagine chiave viene generata una nuova domanda. Gli obiettivi sono visibili sul tabellone del caso in obiettivi. Illustra la scena del crimine. Quindi ora posso... vabbè, ho capito. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Ok. Indizio risolta la domanda, parte sbloccata una deduzione. Avanzando l'indagine sbloccherai 9 domande, aggiornando gli obiettivi. Scopre di più della vittima, scopri di più sull'assassino. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer.
They spent time here, waiting. Il treppiede, il Someone treppiede. left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Allora, vittima. Copiosi schizzi di sangue sul tavolo. Varie serie di impronte. Footprints indicating Presenti più multiple aggressori, scena caotica, crimine passionale, premeditato? Parla con qualcuno. Parlo con qualcuno. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Sì, era quello stronzo dell'uno che ci sparava. Era pazzo, furiosissimo. Non era lui? La vittima Robert Knight, ho visto l'ultima volta Bright Force 13 anni fa. 13 anni fa quando è venuto il primo gioco, no? Non basta. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Premeditato, premeditato. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake, before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something.
The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Esatto, fai strada, va. Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. Sì, ma da che parte è il lago? It is kind of creepy, though. Di qua. There's a piece of paper on the ground. Oh no, piece of paper. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. È la pagina, una pagina del romanzo? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Pazz. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Del Louvre. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Profila. La pagina. Found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what.
Oh. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Come faccio a vedere cosa aveva nel petto? Mi scusi, mi scusi. Cos'è successo? Perché si è spostata così tanto? Oh. Profilo ancora? We found a page in the woods. A story about these events. Ho capito, ma... The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert. Non è sbagliato, devo perlustrare qui. Non capisco. Ah, non l'ho messa qua, mannaggia. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ci stavo già provando, mamma mia. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Quindi... Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Oh no, la festa del cervo. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. The Bookers. The diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. These aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not Oh a no, è lui, è surprise. Nightingale. È in chat, ragazzi. Much stuff this gruesome. There's Come another fai, visto? lunchbox. Pensavate fosse morto. Il vero colpo di scena.
Se cammini senza premere il tasto puoi buggarlo. Ho visto che stava scalando in una maniera strana. Can't fit the clues all together yet. Ho visto, sì. Part removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. No, era una chiave universale. Incredibile. Meno male che ci sei tu, guarda. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. Manuscript. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Molto in linea con i tempi per adesso questo gioco, eh. Per nulla come il primo. Il primo era in linea con i tempi per quando era uscito. I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hey! I smell pizza! Hi! Hi! Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float. Percolated. This is my Oh first Deer Fest, dear. so I don't know what to expect. Cute. Oh dear diner. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Ho una pistola, eh? Non me la fanno ancora prendere, ma ho una pistola. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Dov'è che stanno prendendo la torta? La torta! Ha detto di qua, indicando di qua. Ma non è di qua. Exactly right. Non credo nemmeno sia I'm gonna qua. go check something out. Be right back. Got it. No, beh, penso intendesse qua dentro, dai. Però ha fatto un cenno come per dir di là. You can go ahead, Anderson. We'll be here. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions.
Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. E lei come fa a capirle ste cose? Mi scusi, eh? The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Hi. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those 2 idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Posso avere un po' di torta?
Non l'avete neanche toccata. Siete dei mostri. Bestia. So, we're not university. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Do they serve avocado? Looks like we're dealing with a cult. Andiamo a fare la schellina della Cult of the situazione. tree. Hanno scoperto che è fatta con le uova. Calma, quelli sono Have you heard of this complessi cult che of the c'hai tree, tu. Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Lo dice lui. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. I'll be right with you, sir. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Yep. Station. Just here to Anything you pay need, my ticket. just, let us Whenever know. you're ready We to appreciate take the my support, money. Sheriff. How are you? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. No, oh, fa ancora roba. No.
Non sto capendo. Time to see what Ah, Nightingale's body can tell us. Poi... Doesn't make sense. Come no? Ah, perché vuole solo la causa del decesso. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated. Waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Oi oi oi. Un'altra pagina. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Quindi loro sapevano che era lì perché avevano letto una pagina. Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant. Ma come no? Ah, ok. Roba I vecchia. have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Minchia. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Perfect switch. It goes click. Show me the clicker. Show me the clicker. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Witch. Get out of my house. Go! I've been waiting for you here, witch. Get out of my house. Here. He vanished.
Era ovvio il gioco, avete visto? Poi dicevate no. Thanks for playing. Ora aspetta altri 13 anni. No, mettere musica che poi quelle lì, il copyright, bloccano He tutti. didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Saga was back at Cauldron Lake. Ma che vuole il gufo? Perché mi fissa? But wasn't. Ah! A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case. Credo di sì, Kaiser. Credo proprio di sì. Queste pagine non hanno senso. Profila qualcuno. Come non è IT? Ah no. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. I need bolt cutters. Crazy The talk. bow cutters. Monsters aren't real. Roba. No, Thornton. Monsters aren't real,
Magic's definitely not real. Knew that. Oh no, che succede? La roba, la roba. La troca. Madonna, perché si bugga qui? Cosa sto trovando, scusa? Antidolorifici, batterie, band, munizioni, pistola, pistola. Devono essere qui da qualche parte le tronchesi. Must be locked from the other side. Must be locked from the other side. Cosa mi dice che non le troverò qui? They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no! Oh no, a bear. Help. Ma che cazzo? Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. È proprio lui. Tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. Mi servono anche a me. We'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Facciamola subito. A 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner. Lo voglio. Casey, compriamolo. Casey. Ah. Hanno le bolt cutter loro. No. Take it easy. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. Niente, hanno preso di nuovo Kennino. Mannaggia Kennino. Bad's going down.
I can feel it. Let me out. Ah no, scusa, è questo che è nero. No. You Calma, think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. È la polizia locale, Vannina. What's a lot? It won't open. Quando me lo fanno un gioco di X-File? Così. So che uno di voi ruba la carta igienica, tengo d'occhio le scorte e ogni giorno sparisce un intero rotolo, qui non si tollerano furti, è un ufficio dello sceriffo per la miseria, un giorno o l'altro ti prenderò con le mani nel sacco e puoi stare certo che ti sbatterò fuori, dovresti vergognarti. Che razza di pezzoide conta i rotoli di carta igienica, forse hai troppe domande, troppo tempo da perdere. I can't force it open. Come no? Il boccione, il boccione. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. È la nostra macchina. Angel! Spare. ASAP. Ma grazie patatone, gli ho risabato con il Prime. The pages haven't been wrong yet. Grazie mille. Assume the person writing these pages isn't playing us. Non... Lead. Ecco. Dov'è la mia macchina? Oh, ma è? Oggi sta cicchina parla dal mio schermo, ragazzi. Non so perché ha voluto andare lì. Eh sì, ma non... No, non farmi vedere Cauldron Lake, Gesù, devo andare a Cauldron Lake. Ah, perché non ho la mappa di Bright Falls, ecco perché. Giustamente. Vabbè, ma dove la trovo la mappa qua? Ma vivono solo poliziotti in sto posto. Che strano rivisitare questo posto senza nessuno che cerca di uccidermi con un'accetta. Perché ricordiamolo che ogni nemico in questo gioco, ogni nemico, anche le donne, quando venivano possedute dall'oscurità, diventavano tutti boscaioli, tutti boscaioli di minimo 2 metri e tutti con le accette. Guai, anche se avevano una pistola in mano, quando si trasformavano avevano l'accetta, sempre. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side.
And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Che figata come hanno scritto sto sequel. C'è proprio l'incipit, tanta roba. Sono tutti Mr. X col Pip. Il cuore. The Arghino. page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. Sapete, mi è venuta tanta voglia di rigiocare GTA 4. Solve the case. Mamma mia. Che non l'abbiamo mai giocato bene su PC. Non l'ho mai visto su PC GTA 4. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted areas signs. Hello. Don't do it. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. Ah, ma è il tizio. Government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. È il tizio del telefilm che abbiamo appena visto. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta, and we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all I've got for the moment. Ci sono, faccio cose un attimo. Ho dimenticato. What'd you find there, Stephen? Nothing. Just something that shouldn't be here. Raccoons, my ass. I'd be happy to get you VIP tickets into Coffee World. Just say the word.
Thanks. Post. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. Ecco, direi che il punto più a favore in assoluto di questo gioco è che la narrazione non c'entra un cazzo con quella di contro. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Là. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. We've seen this symbol before. Good eye. Insomma, abbastanza palese. Devo andare nel mio mondo strano? Per mostrare la scena del crimine, no. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Oh, tira fuori la pistola, miracolo. Come faccio a puntare la torcia come si deve? Lo so che c'è un tasto su. Non me lo vuoi dire? The tracks lead into the water. Where? Oh. I can feel something. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Oh, le buone vecchie cassette.
What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Ah, con R1. Eh no, non lo faceva prima. Fa solo My adesso. flashlight burned the dark stuff away. It was covering another. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. I need to find the witch's hut. Ah, minchia, ma si è allagato proprio il posto con la pioggia. Vatti a ricordare dove era Luigi Sat. L'ho beccato prima quando giravo a cazzo. This is the witch's hut. Anderson. GG. Thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Non vedo fuse qui. This fuse is busted. Mannaggia. Questo abbiamo letto. Questo abbiamo già fatto. This one looks good. People should really Sì. stop littering, though. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Il buco del cartello. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Perché dovresti fare una cosa tanto malata? Disappeared from the morgue. Where is it now? I
I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ok. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. Niente. Don't you worry about it. Oh no, questa è la parte del trailer, mi sa. The fridge. Watch in the night! A cultist. A monster. Like Nightingale. Tom, tom. La setta dell'ascia. Aveva un'ascia? Aveva un'ascia, niente. Se l'abbiamo letto. I should keep looking here. Il frigo, il frigo. Ci sono tanti frighi. Deve essere da sta direzione qua. The text on the heart is clearer now. Legible. Dall'altro lato dello specchio l'onda si infranse con furore. Sounds literary. But what does it mean? Ti ho portato il cuore, strega, mostrami il terrore. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. No, cominciano a diventare opzionali, mannaggia. Mi stava piacendo il fatto che non erano opzionali ma legate alla storia. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. No, questo abbiamo letto prima. Dobbiamo fare altro. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would.
Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. La luce. I mostri. Andate via voi le vostre asce. I'm never gonna get used to this. Ah, c'è un attacco fisico. Vabbè, con la torcia. Nasce un cazzo. Ma c'è un'orettina. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Tutto bene, un'orettina, inizialo, che bello. Brava, un'orettina. È ora di fare il 2 per la prima volta, un'orettina. La sovrapposizione. Casey, I think I'm in the overlap. Non mi piace granché il Are you still fascio on della your way? torcia. Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Mom, help! Logan! Where are you? Ma come Logan? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. West Virginia. Thanks. Country Road. Avevo già giocato il 2 ma non in live. Az. No, tenorettina. Pure io però. Sti cazzi, perdo ore di sonno. Ma faccio un po' di gioco perché sennò. Il gioco prima deve essere proprio una bomba. Ma pure che soffrirà del stesso problema di Tlow con un inizio molto prolisso. Non lo so, vediamo. Dipende da quanto sarà intensa la parte action. Una volta che il gioco si sarà aperto completamente. Perché l'1 una volta aperto era action fino alla fine. A parte qualche cutscene ogni tanto. Momenti di pausa veramente pochi. This place is looping. Like a nightmare. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him.
The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Zitto. Ha ragione, Più che altro sono ste robe qua di indagine, di investigazione che in una rerun romperanno i coglioni perché saranno sempre quelle. Ma non credo sarà soltanto una roba legata all'inizio, credo che ce la portiamo avanti per tutto il gioco. Taradam, taradam. Ah, ma è lui? He's here. Nightingale. Sì. Sì, mi immagino che fa la speedrun che cerca di mettere le foto velocemente lì nei cosi delle domande. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Vabbè, non per forza deve avere rigiocabilità, Al massimo una difficoltà più alta, boh. Nightingale's badge. No, per ora non mi va proprio di dirgli male su nulla. Show me the clicker. C'è tanti riferimenti al primo, poi è proprio sequel cazzutissimo. Non vedo l'ora di vedere cosa si inventano. Madonna, sta roba sempre dei mondi sovrapposti, però mannaggia The Medium. Oh no. Gotta move. Now. Ah. Not yet.
roba via. Ma come nulla? Ma... sì, però solo 3 colpi. Show me the clicker. Cazzo. Ah! Non munizioni, lo so meglio di te, non munizioni. Dove sono le cassette? Ah! Quanto attacca, è pazzo. Quanto lento. Vai, 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 vai. Show me the clicker. No, no, no! Oh. Non ne vuole sapere. Niente, non posso più tornare lì. Guardate come ho dovuto ucciderlo. Alano. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. È lui? È uscito da quel lago di merda finalmente? Are you okay? No! It's
my fault. È lui. I got out with my face scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Bello che sono passati 13 anni dal gioco e quella è la cosa bella. Gomboni è lì, vicino a te, e ti guarda mentre dormi e lo sai che prima o poi lui agirà. È proprio lì e ti guarda ancora. Adesso però schippo perché sennò il copyright mi si incula. Andy, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then... Best Propis con i suoi 35 rinnovi mensili. Guarda Clovis, è l'anno sveglio. Say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Perlusta l'area precedente. Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. Sì, io sono letteralmente senza tutto, To Nightingale. Madonna, i nemici comuni muoiono con 4 colpi e le boss fight. Quanti colpi ha preso? 40? Quanti ne ha voluti quel maledetto? Più le sberle. PC, PC. Però ti dirò, la ghicchia un pochino anche a me, Non lo vedo fluidissimissimo il gioco, a parte adesso, ma già la boss fight non era granché fluida. Perlusta l'area precedentemente inondata. Più che altro se è su Steam. Se su Steam sappiamo che le patch ci sono, ma... No. Oddio, le memory. Ah, vabbè. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Era questo dovevo perlustrare? No, c'è altro. La The cult nota. doesn't see their victims as people. Ok. Sì, ma c'era tutto tranne che munizioni lì dentro, mannaggia. Manco batterie. Le cure mi hanno dato.
E Vanina, un po' chiappona e Vanina. Oh no, il manoscritto, lo scritto a mano. Dammi munizioni. Oh, grazie, sei gentile. Ora mi sento un po' più tranquillo. Oh, E che cazzo? Oh, 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 oh! Ma davvero? Ma i puli? Pulio malvagio. E io lo prendo a sberle. Mamma mia, se lo prendo a sberle. No, non ti rompere! No, 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 no! Signor Pulio, scherzavo! Ma il Pulio è invaso dalla darkness, ragazzi, guardalo. Mamma mia! Even the animals are turning into monsters. Che bello vedere un po' di varietà di nemici, però ho appena notato una cosa che mi ha dato molto fastidio. Non la mettere mai più. Mai più. Mai. Che poi mirano dove cazzo vogliono loro. E niente. E niente. Ma come ha fatto a girarsi così, poverino? No. Che atrocità. Questa oscurità è veramente crudele. The cult is leaving supplies around for themselves. Un altro memory? L'indizio è la lampadina. No, l'indizio è la luce, quindi devo seguire le frecce con la luce. Ecco qua. Capirai. Sono scarsi. Perlustrare ancora, va bene. È Cauldron Lake.
There's something written here. A poem? Or a riddle? Un uccello per la luce, 2 per l'oscurità, 3 uccelli per lottare, 4 si combatterà, 5 uccelli per ferire, 6 per il dolore, 7 per la fine, qualunque essa sia. Devo mettere un oggetto in ognuno di sti simboli, ma qua ci torneremo, mi sa. A little clothespin doll. La bambola di Corvino? Souvenir for Logan. Corvino, ma sei stato anche qui? Ma sei veramente un giramondo, Corvino, mamma mia. Ma non ti fermi mai. Faranno male le ali, ma perdi tutte le piume così. Corvino come donna esploratrice, sì. Pure la mappa libera hanno messo. Tutto ciò che odio. Ma va bene. Magari ad altri piace. Another one of those rhymes. Oh, ma stai scherzando? L'impavida eroina si mise in viaggio per raddrizzare un torto. Dal bosco arrivò il lupo, così affamato e ingordo, che divorò quel che trovò. Nella casa incustodita l'eroina tornò, ma aveva perso ciò di più caro che aveva nella vita. L'ho letta molto male, ragazzi. Pazienza. Come qua va Corvino? No? Ma l'ha messo perché è giusto? No, se lo posso mettere da qualsiasi parte. E allora lo tengo. Non gli darò il mio Corvino. Oh, sono riuscito a riempire un caricatore finalmente. Vabbè. Ce l'hai un indizio almeno? No. No, te sbrosti. Rest easy, buddy. Non stiamo vedendo un cazzo, Ginny. L'azione coperte da un lake. Utilizza la narrativa arte come forma per analizzare i risultati. Bla 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 bla, ma non c'è. Ah no, aspetta, è importante. L'intento dell'FB5 in questo progetto di ricerca è sperimentare con le filastrocche, d'ora in avanti denominate narrativa, nel tentativo di ricreare le condizioni alle quali la scrittura si trasforma in realtà. L'ipotesi è che esistano due modi in cui la narrativa influenza la realtà, riflettendo eventi accaduti ma non noti ai creatori successivi, il cui atto creativo diventa il catalizzatore per gli eventi passati, che a loro volta fungono da fonte di ispirazione, oppure la narrativa stessa che, come forza motrice del tempo presente, usa il creativo come tramite. Non ho capito un cazzo.
Nell'esperimento creeremo filastrocche con funzioni specifiche e poi useremo le bambole e i simboli raffigurati a seconda delle esigenze attraverso un preciso processo di test con lo scopo di far manifestare la storia raccontata nella narrativa. Per raccogliere una gran quantità di dati verranno testate diverse combinazioni con bambole, simboli e rime, sperando che appaia uno schema. I metodi verranno modificati durante i test a seconda dei risultati ottenuti. Bambola eroe. Bambola lupo. Due, uno, uno. Quella è la papera. È la papera con gli stivaletti. Che carina è la papera con gli stivaletti. Sei cifre, dove le trovo sei cifre? Calma, eh. Se la natura chiama durante un'escursione, prima di rispondere controlla la direzione del vento. Osservazioni. Degli escursionisti hanno spezzato i rami di alcuni alberi vicino al lago per accendere un falò illegale. Ho cercato di rimediare a parte dei danni bagnando tutta la zona. Magari aumentare il numero di cartelli informativi. Ho trovato anche delle tracce che non ho riconosciuto, piuttosto grosse. Un ghiottone o impronte umane parzialmente cancellate. In ogni caso seguivano schemi strani. Potrebbe essere un animale malato. Terrò gli occhi aperti. Ma li terrà davvero aperti? Poesia del giorno. Il sole quando dorme non conosce i problemi dell'uomo, che corre, si agita, si affanna e si affligge e prova invidia per il suo beato riposo. Osservazioni. Ho raccolto un bel po' di spazzatura lasciata dai turisti, nonostante le mie raccomandazioni, e la gente fa schifo. I 5 7 del cielo del giorno. Ogni maestoso albero un tempo non era che un seme. Osservazioni. Un sacco di nuovi alberi in zona. Alcuni alberelli che ho piantato tempo fa crescono a vista d'occhio. Deve essere per via di tutta questa pioggia. Anche a me non dispiace. Il rumore aiuta a dormire. È incredibile cosa riescono a fare una buona notte di sonno e una tazza di tè caldo. Il tè di Vannina. Sì, ma mi devi dare la prima persona se vuoi che esamino bene sta stanza, cioè è troppo stretta. No, Vannina, adesso è il nostro tè. Chiappona. Io ho il lupo, l'eroe e il corvo. Nessuno va qua, secondo me. Vuoi la password? Vuoi una sberla? Eh?
Oh, non ci sono indizi di password qui dentro. Ed è ancora opzionale? Uffa. Non c'è un programma televisivo? Il tabellone del caso. Filastrocche. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Oh Gesù. Allora. Strane bambole, filastrocche di Cauldron Lake, filastrocche di Bright Falls. Cosa sono? Chi le ha fatte? Oh no. Ok. I luoghi sono Witchfinder Station, la riva del torrente e i cottage vacanze di Cauldron Lake. Una gruppo usata per risolvere enigma in rima. Keep trying. Hmm. A me sembra più un gufo. That's not right. Siamo in alto mare qui. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Minchia, ne mancano 5. Solo qua. Poi altri lì. Chi li ha lasciati? La mia fava li ha lasciati. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Eh beh. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Ce ne sono altre 2. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Ora qui. Hmm.
No. Ah. Think. No. Perché non vedo che c'è scritto. Okay, okay. Hmm. Grande quantità di scorte. Opla. Basta, ho messo tutto. Brecchino. L'impressione che torneremo in questo posto per ancora tante volte. Oi oi oi. Ma ci vorrà il bolt cutters. Eh sì, perché le statuine ne abbiamo trovate solo 3 qua. Quindi io direi che possiamo anche andare, eh.
Non so cosa si riferisce con quell'obiettivo lì opzionale. Dai. Merda. Devi stare molto calmo. Dai, mi fa usare i proiettili. Oh. La mappa esplorata. Di cazzi, andiamo via. Dove sono andati quei due stronzi? Ho capito, toglimi sto robo, madonna. Puoi accedere alla mappa più velocemente. No, allora non ci sono più. Allora sono andato avanti. Torna a Bright Falls. Devo tornare alla macchina. Sì, me lo chiedo ancora, ma mi sono rotto le balle, non capisco che devo fare, me ne vado. C'ho mica tutta la vita da star qua. Però minchia, devo per forza ripassare qui. Sto cazzo di lupo. Ma se gli stavo sparando. Ma come l'hai missato? E addio i proiettili che avevamo appena trovato. Brutto cane di merda. Guarda, il combat a me basta che non sia come quello dell'1. Poi potevano farlo come cazzo volevano.
Sì, ma io come vado avanti? Perché non si capisce una fava. Torna a Bright Falls, sì, per dove? Per come? Qui? Sono giusto? Non è che devo semplicemente sparare al lucchetto. Ma che? Ti pare? Troppo comodo. E me li ha lucchettati tutti e niente. Di qua? Quello? Sono numeri? Quello è 7 meno 2. 6 più 2, 7 meno 2. No, Terechina. Non ho fatto sta roba perché non sono mai arrivato qua. Another Più locked 3. box. 3 più 3. Rock 3. Ok. Quindi 7 meno 2, 5, 6. E l'albero era? 6 più 2, 8. Oh. E non la prende. Porca troia, mi finisce la batteria. Boh. Se c'è un lucchetto lì impazzisco. Ok. Ma che... Questi dove cazzo sono saltati fuori, scusa. Come vi permettete a non avere un'ascia come arma? Io non ho veramente parole, ragazzi. Wow. Non la vedo.
Dovrei mettere le cure negli usi rapidi. No, almeno droppano. Cominciavo a preoccuparmi. Ish. E quella lucina lì è ancora un mistero. Dico, dubito che respawna la roba. Controllare con dea bendata la cassa. Madame Agnieszka, lettura della mano e sfera di cristallo, interpretazione dei sogni. Non dimenticare di fare l'update del codice. 605, 113, 117, 123. Dea bendata. Ah, 5, 13, 23, quindi è 739 o 745. Opla. Ma pensate, avevamo 16 colpi. Mi sa che questo qua mi serviva per la boss fight, vero? L'ho fatta senza io. Che vitagrama. Quindi ho fatto il boss senza. Sì, i colpi della pistola più 8 sberle io ho tirato. E ad hard ovviamente, perché sì. Per forza. Non ho esplorato bene prima perché mi dà proprio noia il fascio di luce. Non mi piace, cazzo, è troppo chiaro, fa male ai fottutissimi occhi. Mi è passata subito la voglia di esplorare.
questo l'ho visto. Another one of those lunch boxes. Meno male che l'hai visto tu. Sì! No, guarda te se devo usare la mappa. Allora, la macchina è qua. Quindi sto sbagliando. Eh no, è dove stavo cercando di andare? Perché non mi ha fatto andare? Ah no, è di qua. Ho cercato di tagliare in un punto dove non si può tagliare. E ok, qui è dove c'era Mister Cadaverino. E qua è la shortcut per arrivare alla macchina. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Ma l'ha dato a caso l'obiettivo, non ho fatto nulla di specifico. Nessuno si è dato un trasmettatore nostro, ha fatto in modo che le visite arrivino a noi, non c'è dubbio sia preoccupato, sembrerà una porta di partimenti in Italia. Lascio questi appunti nel caso in cui dovessero occuparsi delle riparazioni, stai leggendo controlla se c'è manomissione. Ora sarebbe meglio mettere tutto intorno a una copertura metallica più sicura, in modo da impedire ai procioni di fare danno. Warning. Maledetti procioni. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find out right. C'entra qualcosa con quelli di Control per caso? Ma Control l'hai giocato, l'ho droppato perché mi faceva schifo. Cioè, in realtà non l'ho droppato, penso di essere arrivato a quello che era il primo finale, quello troll, dove non si capisce un cazzo. E lì ho detto, sai che c'è? Non mi interessa. È quel gioco proprio zero. La macchina è qua.
ready to go? Ma fia. Mr. Wake, we're taking Lo you back so, to our sono field office in Bright condiviso. Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't. Sarà morti di vecchiaia quelli, Vannino. I remember. I remember. Oh, ricordo, usiamo lui adesso. La tempesta. Eccoci qua. Sono Alano. Eccoli, Vannina.
show tonight? Eccoli! Places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I Niente. didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Please give a warm welcome to Mr. Alan Wake. Oh! Alan! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Woo! No, ora lo fisserà tutto il tempo, Vannina. Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. Oh no. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I kept expecting to disappear once this scene ends. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Oh, ricominciamo con Alice, eh? È notte buio.
Vado dove c'è la luce. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Neighbor of the Beast. E niente. Ma li ha dimenticati. Come hai potuto dimenticarli? Sembravano più giovani però. Prima Alan Wake lo consigli. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Vabbè. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. 665. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. No, mi sembra davvero boh. Cioè è davvero passato così tanto dal primo Alan Wake, grazie. Mi sembra impossibile che questo sia un sequel di quel gioco. Tanti 13 anni, ragazzi. Non ricordo di aver mai aspettato così tanto per giocare al sequel di qualcosa io. Cioè, continuo a immaginare che sia tipo un gioco tributo a quello, ma non... Mi sembra proprio assurdo che questo sia un sequel a tutti gli effetti, che devo ricordarmi di quello che è successo in quel gioco. Oi oi. This is the ritual to lead you on. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days.
It's not a lake, it's a ocean. I had been writing. Initiation. You must write to escape. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Parte 1, tarda notte, leggimi, occhio a graffio, Alice. Al talk show pensavo di essere a casa a New York, ma qualcosa non mi tornava, ero intrappolato nel luogo buio, un incubo oltre i confini del nostro mondo. La stanza dello scrittore era il mio rifugio sicuro, la mia scrittura influenzava il mondo esterno, stavo cercando di scrivere una storia per fuggire da questo posto. La storia si chiamava Initiation. Con la storia che avevo scritto mi ero proiettato fuori in cerca di una via di fuga, ci avevo provato molte volte, avevo fallito, quel luogo mi aveva fatto dimenticare. Tutto ciò che aveva detto Dor sembrava vero, faceva parte della mia scrittura o veniva da altrove. Torna a scrivere. No, follia rigiocarsi quel gioco. I had to keep writing. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. E quindi ha iniziato a scrivere il libro che stiamo leggendo adesso, insomma. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! No, se lo clicco torno lì. Anche se mi sa che ci devo andare per forza. Sì. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? Max Payne. He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine.
I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel, the only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Che roba fuori di testa. Sì, lo so, Blecchino, è uscito 25.000 volte il suo nome prima. Manco Hideo Kojima. Però l'espressione che ha fatto era proprio l'espressione da Max Payne. Cinque, sei, cinque. Il libro è lo stesso. Corridoio così fa tanto contro. Hello? Ah, Lorraine! There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor?
You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Era il clicker. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Ok. E la porta chiusa a chiave quale sarebbe? Seminterrato. Seminterrato. Eccolo qua. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Che carina che custodiva la luce. I felt another surge from the lamp. The glow in the lamp went out, shifting così. the light in the room. The light carved out something new from the darkness.
Para pa pa para pa pa para pa para pa pa pa. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger in the horror reel, it feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Capito tutto. The payphone was ringing. Siamo davvero a New The York? call was for me. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? Calma, non te ne prendere col telefono. Banana, banana. Casey. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. È solo un'ombra? Fuck. Okay, don't mind me, just passing through. Shadows stirred like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way.
Comincio a capire perché pesa 80 giga sto gioco. The Caldera Street station sign was there, but the Perché entrance was sta missing. laggando. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. It could not be opened on this side. I'm lost in the dark. I couldn't get in. I was missing something. It was Che locked on the other cazzo. side. Quindi non è quella la luce che devo prendere. Mi sembra l'unica roba luminosissima. Ma è tutto chiuso. I'm a writer. I write. Writing is the key. Art is the key to find my way out of the dark place. I can't forget this. Don't you fucking forget this. I'm outside time. Ciao Scarface. Eccola la luce. I just want to say. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Casey! Damn it. I remember dying in this alley in a dream I had.
He was just gonna keep killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. I needed his gun and flashlight to protect myself. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. Aspetta, ci sono le lucine. È morto Max Payne. Find Alice. Ma è un loop. Oh no, perché mi fa entrare in un loop? Se devo togliere la luce? Tolgo la luce, il loop non esiste più. Shit. With the alley in darkness now, restless shadows block my way. Andate via, Restless Shadow. Wata. Wata. No, sono su PC. Sto giocando da Epic. Via. Oh, fuck! E che cazzo? Ehi! The shadows faded out. Until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. Proprio. The flashlight had done its job. I could use the light to open the subway entrance now. Qua però che c'è? No, aspetta, è qua che si va avanti. Quello lo devo vedere.
Posso passare, ragazzi? Mi avete costretto. Niente. Niente l'eco approcciandolo da un angolo specifico. I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. The rain tried to wash away the sins of this city. But some sins, the evidence of the crimes committed, could never be erased. Not by the rain, or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin, like tattoos. Bruises in my soul. Scar tissue on my heart. The rain never stopped falling. And I never stopped drinking. Calmi. Ho l'impressione che qui si va avanti, la parte sotto era opzionale. There was something hidden here. Light would reveal it. A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Stanza dello scrittore. Parole della lampada. Pristina 5 di saluto per ogni secondo quando usi potenziamento torcia sulle ombre ostili. Fornisce una velocità di 10 minuti di studiare il nemico con il potenziamento torcia. Una velocità di 10 minuti di recuperare una carica da torcia uccidendo un nemico. Colpo di fortuna, vai, che io non ho assolutamente mai avuta nella vita, quindi assolutamente qui. Non fate cose strane. Sei conosciuto me. Li triggera. Ok, shortcuttina. Wake.
Prendo la luce e scappo. Via. I needed to find another light to go deeper inside. Ah, ok, ecco. Ecco perché me ne servono due. Allora no, non c'era nulla di opzionale qua, tutto andava fatto. Che figata. Però mannaggia The Medium, mannaggia. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Lo avevi, sì. Mi hanno dato troppe batterie, comincio ad aver paura, eh. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. Echo. Quello. An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. I had a location. I had a story thread. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Fuori di testa sta roba, guarda, per me già così è il loro miglior gioco, eh. It could not be opened on this side. Già così, non c'è manco bisogno di aggiungere altro. Quanti cazzo di giochi belli sono usciti quest'anno, ragazzi? Non credo abbiamo mai avuto un anno così tanto pieno, eh. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Beh, 98. Che altro ricordati che tanti che sono usciti nel 98, in realtà perché da noi sono arrivati più tardi. Oppure comunque il contrario, cioè tanti giochi che sono usciti nel 98 da noi sono arrivati nel 99, quindi
Provo. Sono andati via. Però non proseguirei per di là. No, no. Calma, eh. Shit. I don't like the sound of that. La scatola per conservare gli oggetti. Una scatola per le scarpe hanno messo. Non volevano fare una cassa, chissà perché. Quello, diciamo che negli anni 90 non avevamo la magia dei giochi che uscivano in contemporanea mondiali dappertutto, è una roba che abbiamo solo adesso. Quindi potrebbe anche essere davvero il miglior anno dei videogiochi questo, eh. Considerato anche quanto ci vuole per sviluppare un gioco adesso. Cioè, se stai lì ad analizzare tutti i fattori. Aumenta il disciplina efficacia delle band. L'area d'effetto del bengale di un secondo di durata del bengale. Ah. Aumenta di 1 secondi la durata dell'effetto degli antidolorifici. Gli antidolorifici mi sembrano più ricorrenti. Non pesanti le scritte sui muri, eh. It was locked from the other side. Ok, quindi da lì ci arriviamo. Che giro della Madonna dobbiamo fare per arrivare lì? The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Qui devo mettere la luce. Niente, Vanina oggi si sente simpaticone, eh.
Xenogears, ma anche il primo Parasite Eve non è mai arrivato da noi. Però forse non era 98, era 97 quello. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. Qui c'è la luce. I had a new location for the story. Il tunnel. Agente FBI scomparso. Scrivi, scrivi. This would move the story forward. I changed the story, and with that, the dark place changed. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. The blood trail disappeared under the rubble. Some Fed came looking for the cult. Something was but it waiting was a there. trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer. Un po' troppi pochi nemici per adesso qua, Motherfucking Messiah. Sounds like a load of bull. Another echo lingered here. Oh no. A source of inspiration. Non me la posso inculare da qui però. Se no si rompe tutto. What do you know? Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Wake. Alan Wake. Get out of my story. I just want to say. Wake. There is no escape. Wake. The water was gone. The way forward was open. Vannina, la chiappona. Vedi che canticchia. Was it worth the risk to go see who? Cosa sto sentendo? Hello? Oh. Hey, Alan. You snuck up on me. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes.
Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Ok, questo è quello che è successo con la tipa. Quindi lui è stato portato qua. Lui è il presentatore. Dati di fatto, tempo mancante, nessun ricordo. Finora sono sempre finito qui, me ne dimenticherò quando uscirò. Rapito, alieni, Dor, UFO, poliedri, sogni, io, ma non io. Altri che conosco, oppure sono diversi. La donna dai capelli rossi? Donna dai capelli rossi? Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Door. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. You're making a map? Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Take a map. Take a map. Flashback di Kuma. Finita la felicità. See you around, Alan. Wait. You're in. I don't know how to run. Wake. Calma, non c'è bisogno di essere così. Oh, perfetto. Stavo giusto per dire che è ora di andare a nanna. Boh, quante orette ce ne siamo fatte? Sembra bello lungo il gioco, eh. Proprio l'idea di essere molto lungo. Comunque GG. Molto GG. The memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness, the scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. Is it a previous draft of my writing? Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. Even my memory of the process, washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. Casey will lead me to it. Pesante, Romeno. Hello? Ah, ok. Sei arrivato al menu principale. Boh. Tanta roba per adesso.
curioso di vedere come continua. Per adesso è molto calmo, Cioè, se l'uno a un certo punto diventava tutto un spara, 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 paranoie di Wake, spara, 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 paranoia di Wake, spara, 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 paranoia di Wake. Qua è molto paranoia di Wake, paranoia della tipa, boss fight, paranoia di Wake, paranoia della tipa, ma senza azione. Mentre prima era spara, 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 paranoia di Wake durante l'azione. Patatini. Io vi do las buenas noches. Domani lo giochi? Non lo so. Perché non so ancora che turno faccio dopo domani. Quindi non so se devo andare a dormire presto o no. Non lo sapremo mai. Notte chiapponi. Ah!